客家风情。Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hello everyone, it's time for Daily Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。Josephine， 你做嘛嘅？对不起哦，边这个在订票边在跟你讲话。大胆！我胆子很小呢。不是，我说你在订票。Oh, that's actually how to say reserve a ticket. 大胆，大胆，或者可以说大票。大票 ，OK, those are reservations of a ticket. 现在用手机订高铁真的很方便，我们来教大家怎么说。OK, it's so convenient to use your cell phone to reserve like tickets like the high-speed rail. 用手機耶，用手機耶，搭高鐵幾蛋，搭高鐵幾蛋，動力篇，動力篇。然後現在飛機票呢，怎麼樣？在網絡上訂也可以啊，right? You can also reserve your airline tickets online. 飛行機票，飛行機票。啲名路空租運，啲名路空租運，手做得嘞，手做得嘞啊！這個從手機變網路，網路叫做名路，對不對？ That's the internet, and you can get your airline tickets online. And there you have it, another useful round of Daily Hakka on ICRT. 什麼太講？漢字寫上來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.